Hi friends, welcome back to my channel. My name is Venkateshwarlu. So today I came up with a new topic for the employees. Employee in the sense a person who works in a private firm or company or government sector. So everyone's goal is same, an employee's goal. What is the goal? To get money and to get fame. Both are required. To get a good name as an employee brings him some opportunities, isn't it? So that's why today let us have a discussion of the topic professional ethics. What is meant by professional ethics? The values that the employee maintains bring him respect and takes him to the heights, isn't it? So to become a successful employee and to get fame or name in the company, a person must maintain some values. These values will bring him plenty of opportunities in his career. ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైనా కూడా ఒక ఫర్మ్లో ఒక కంపెనీలో కానీ పనిచేసే వ్యక్తి తనకంటూ కొన్ని వాల్యూస్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అవి ఉన్నప్పుడే ఆ వ్యక్తి తన జీవితంలో ఎంతెత్తుకైనా ఎదగలుగుతాడు. అవేంటి ఒకసారి మనం చూద్దాం దీంట్లో. రైట్, first and foremost thing is time and punctuality. Many speakers, many philosophers speak about this aspect, time, because time is so precious. The same 24 hours is there for everyone, and the thing is how cleverly you are able to use your 24 hours matters in your life, isn't it? How cleverly you are managing your time and how punctual you are at the work, to the work. So that matters a lot for an employee. So whenever you go to work, be in time to work. For example, your time is 9:30, sharp 9:30. If possible, be there by 9:25 at least. So why do you get being in time to the work? So being in time to the work is not for the sake of getting a fame or be in good books of your employer, in your boss. So not to impress anybody else, but to satisfy yourself. You are taking certain amount of money from the company, so the company is like your parent, one more parent, because it is giving you food and everything. So for the company, and you have to satisfy your money. So that's why work for your satisfaction. Be in time to the work for your satisfaction, not to impress other people. అంటే మనం ఒక కంపెనీకి వర్క్ చేసినప్పుడు, అది గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ, మనకి ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో if you want to be a role model for other people, కంపల్సరీ మనం ఒక టైం అనేది మనకు మనం ఒక బౌండరీ పెట్టుకోవాలి. అది కంపల్సరీ. ఎనీ సర్టెన్ కేసెస్, any disturbance is there in our life, a medical emergency and such cases are there, it is acceptable being sometime late to the work. అది ఎప్పుడో ఒకసారి జరిగే ఇన్సిడెంట్, ఏదైనా యాక్సిడెంటల్గా జరిగినప్పుడు ఉండడం వేరు. బట్ రెగ్యులర్ అన్న చందాన ప్రతిరోజు మన వర్క్కి కనీసం 5 నిమిషాలైనా లేట్గా పోవాలి, 10 నిమిషాలైనా లేట్గా పోవాలి. ఎవరు వస్తున్నారు ఏంటి అనేది
ఆ ఊహ మన మైండ్లోకి రాకుండా చూసుకోవడం చాలా మంచిది వర్క్ ప్లేస్లో. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో మనం మాట్లాడాలి, మన మాటకు ఒక స్ట్రెంగ్త్, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బీ పర్ఫెక్ట్, ఇజంట్ ఇట్? వెన్ వీ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ వీ కెన్ క్వశ్చన్ అదర్స్. వీఆర్ నాట్ దేర్ టు బీ క్వశ్చన్డ్ బై సంబడి ఎల్స్, రైట్? అలాంటి సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ పంక్చువాలిటీ ప్లేస్ ఏ క్రూషియల్ రోల్. Leave the work on time to give space to your personal life, except when company requires badly your extra efforts, isn't it? And being time to the work is important, and also leaving the work on time is also most important for any employee, because he has to give some personal space to his family, right? He has to look after his family, and he has to take care of the other aspects in his life. Working is for to enjoy his life, to be happy with the family. So that's why వర్క్ టైం అయిపోగానే వదిలేసి ఇంటికి వెళ్ళడం కూడా అంతే ముఖ్యం ఒక ఎంప్లాయీకి. ఎనీ సర్టెన్ కేసెస్లో మాత్రమే కంపెనీ బ్యాడ్లీ మన వర్క్ అవసరం పడ్డదానికి కొన్ని సందర్భాలలో ఎప్పుడో అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఆలోచించవచ్చు దాని గురించి. బట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎంప్లాయర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు మేక్ ద ఎంప్లాయీ టు లీవ్ ద వర్క్ ఆన్ టైమ్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, టైమ్ అండ్ పంక్చువాలిటీ. నెక్స్ట్ లెట్ us talk about ill talk. What is ill talk? Talking about somebody else negatively. This often we find there in different kinds of companies, right? This will be often there when there are around 20 or 30 people are there. It is general to talk about somebody when they just sit together. But how do you talk about the persons? Never talk negatives of co-employee to others. So people will have a habit of talking about, sharing gossips about somebody else. They'll talk some negative talks about other persons in front of other employees. But you know what happens? మనం వేరే వాళ్ళ గురించి తప్పుగా వేరే వాళ్ళ ముందు మాట్లాడినప్పుడు ఆ వినే వ్యక్తే ఏదో ఒకరోజు నా గురించి కూడా ఈ వ్యక్తి ఇలా మాట్లాడతాడు కదా అనే ఒక అనుమానం కంపల్సరీ వస్తుంది. సో దట్ వీ లూజ్ అవర్ క్రెడిబిలిటీ. సో మనము మనకంటూ ఒక వ్యక్తిత్వం, సమ్ పర్సనాలిటీ ఉండాలి అంటే కంపల్సరీ బెటర్ నాట్ టు షేర్ నెగటివ్ టాక్స్ అబౌట్ ద ఎంప్లాయీస్ టు అదర్ పీపుల్. కో ఎంప్లాయీకి అదే ఫామ్లో పనిచేస్తున్న ఎంప్లాయీతో నెగిటివ్గా మాట్లాడకూడదు. ఇది కంపల్సరీ అందరం గుర్తుంచుకోవాల్సిందే. If possible, share the positive, no problem. Never share negative comments about your company among the people. Right? The company which you work for is like a parent, right? We have already talked about it. Never dare to comment on your company in front of other employees. Okay, when you come to family members or some other people at your locality, if you have that much intimacy, you can talk about the work pressure and all those things about your company, no problem. But don't talk about company in front of employees. We don't know when the matter reaches the authorities, isn't it? So we should give some respect to the company. That may be government or else private. Never share rumors without getting the facts right. So never ever share rumors about particular person or company without knowing the correct facts, isn't it? మనకు నిజాలు తెలియకుండా మనం దేని గురించి అయినా మాట్లాడకూడదు. అదే ఎలాంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ దివాలా తీస్తుందట, మనకు జీతాలు ఇవ్వరట, సంథింగ్ ఎట్లాంటి ఏదన్నా కూడా
మనకు కరెక్ట్గా తెలిస్తే వీ కెన్ షేర్. ఎదుటి వ్యక్తి గురించి కూడా ఆ వ్యక్తి ఇది చేసిండట అది చేసిండట అని లేనిపోనివి పుట్టించడం కూడా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ యూ కెన్ టాక్ అబౌట్ హిమ్. సో దిస్ ఈస్ ద బెటర్ థింగ్, జస్ట్ టు బీ కామ్ ఎట్ అవర్ వర్క్, టు స్పీక్ పాజిటివ్. And one more point, right appreciation at the right time is also important. If any co-worker or co-employee have achieved great work or done a good work, appreciate him. Never hesitate to appreciate your co-worker. Nothing happens if you appreciate him, right? So appreciation is required. That shows our personality, positive personality. Never mock or criticize others. కొంతమంది మనంత శక్తివంతం కాకపోవచ్చు, కొంత తడబడుతూ ఉండొచ్చు. వాళ్ళని చూసి మనం క్రిటిసైజ్ చేయడం కానీ, ఆమెకేమొచ్చు అతనికేమొచ్చు అని ఒక ఫీలింగ్, అండర్ ఎస్టిమేషన్ కానీ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. Ambitious. Never be ambitious about power or dominance on others. People nowadays always try to do this. Better avoid this kind of attitude. నా చేతిలోకి పవర్ వస్తే ఒక్కొక్కరిని ఆడుకుంటా, నా చేతిలోకి ఇది వస్తే ఒక్కొక్కరి సంగతి చూస్తా అని కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కొంతమందిలో. బట్ బీయింగ్ an employee, we never be ambitious about power. If you are capable enough, you have potential power, definitely the power comes to you. But never be ambitious about it. Update yourself every day. This is one of the most important point for an employee. So don't do always mechanical work. For example, whatever it may be your profession. For example, teacher, you have to update your knowledge. For a software engineer, update your knowledge. Civil engineer, update your knowledge. When you update your knowledge, your work will be so creative. When your work is so creative, people want to offer you best. So keep in your mind, update your skills every day to be effective at your work. If you are creative, opportunities comes to your door, isn't it? You are so creative, already you got fame, definitely many companies come forward, they'll give you a great place. So updating is most important. And be ready for new challenges. Ready to take up new challenges assigned by your company. If a company assigned you some kind of a new challenge, try to do that and ready to accept the challenge. Okay sir, I will do it, I'll do my best. Give your positive tone. That shows your potential power, your adaptiveness, and so that the employer will understand that this person is so adaptive, flexible. సో మన అప్పుడు ఎంప్లాయీ ఏం ఆలోచిస్తారంటే, ఈ వ్యక్తి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతాడు, దానికి అనుగుణంగా మారగలుగుతాడనే ఒక పొటెన్షియల్ పవర్ ఇతనిలో ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. సో అది మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంక్రీజెస్ యువర్ క్రెడిబిలిటీ. కొత్త ఛాలెంజ్ వస్తూ ఉంటే దాన్ని నువ్వు చేయడానికి రెడీగా ఉన్నావు, చేస్తూ వెళ్తున్నావు అంటే దాని అర్థం ఏంటి? మీపై నమ్మకం ఎక్కువ పెరుగుతుంది, మీరు ఒక నమ్మదగిన వ్యక్తిగా మారుతారు. సో దట్స్ వై it's better to have credibility. So efficiency will save you in odd times. For example, the times like corona, many software companies just fired so many employees in the company. But at that times, if you are efficient at your work, that will make your employer hold you back even in odd times, isn't it? Some software companies, if they
I need to remove some of the persons. What kind of persons will be removed? If they want to keep back some persons, what kind of persons can be held back? So if you are efficiency enough, if you have efficiency at your work, definitely you will be held back. So friends, punctuality and obedience also plays a vital role in our times. So these qualities will be seen by the employer when our times are there. And one more thing is honesty. Every employee must have honesty. If once you are proved as a fraudster, that haunts you throughout your life, isn't it? ఒక్కసారి కనుక మనకు నిజాయితీ మీద మచ్చబడింది అనుకో, కంపల్సరీ మన లైఫ్ కెరియర్ మొత్తం కూడా ఆ పేరు వెంటాడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ ఎట్ యువర్ వర్క్ అండ్ మోస్ట్ పాసిబుల్లీ ట్రై టు బీ so honesty, so trustworthy person in the company. Thank you all. Happy learning.